have the responsibility. A very warm welcome to the viewers of Doordarshan on the prestigious, colorful occasion of Milan-2022 Visakhapatnam. The city Visakhapatnam is formerly known as Visakhapatnam, is the largest and the most populous city in Andhra Pradesh. The city is also known as Vizag, Visakha or Voltaire. The city lies between the Eastern Ghats and the coast of the Bay of Bengal. The city is a home to some reputed central and state educational institutions. Visakhapatnam serves as the headquarters for the Indian Navy's Eastern Naval Command. The city is also home to the oldest shipyard and the only natural harbor on the east coast of India. The city is a major tourist destination and is particularly known for its beaches, ancient Buddhist sites, and the natural beauty of the surrounding Eastern Ghats. Alongside Arke Beach, there are several mesmerizing attractions like INS Kurusura Submarine Museum, TU-142 Museum, Aquarium, the Kali Temple, Vishaka Museum, and Guda Park being the most popular ones. Visakhapatnam city is also known as the City of Destiny and the Jewel of East Coast. Once again, a very, very warm welcome to the viewers of Doordarshan on the prestigious, colorful occasion of Milan 2022 Visakhapatnam. Ladies and gentlemen, much as we would like to showcase the entire gamut of naval capabilities to you, we are hampered by various limitations, like proximity to the shore and limited depth of water available. We have, however, tried to fit in many facets of naval operations in today's demonstration, and we are sure that you will find these educative and interesting. Ladies and gentlemen, మేము మీకు మా సామర్థ్యాల యొక్క మొత్తం స్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాలనుకుంటున్నా తీర సామీప్యత మరియు అందుబాటులో లేని నీటి లోతు వంటి అనేక పరిమితుల వల్ల మాకు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. అయినప్పటికీ మేము నేటి ప్రదర్శనలో నావికాదళపు అనేక కార్యక్రమాల పట్ల ఒక సమగ్రమైన అవగాహనను కల్పించేలా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇవి మీకు కొంతైనా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయని మేము ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాం. Ladies and gentlemen, let us now run through what's in store for us in today's operational demonstration. ఈ రోజు జరుగుతున్న ఆప్ డెమో ప్రోగ్రామ్ ని ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. The chief guest for today's event is Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. Upon his arrival, ladies and gentlemen, you are all requested to rise. The operational demonstration will commence with an aerial display of tactical maneuvering by the Hawk Advanced Jet Trainer aircraft, followed by slithering operations by the Marine Commandos from a Seeking 42 Charlie helicopter. నేటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఆయన రాగానే గౌరవ సూచకంగా మిమ్మల్ని నిలబడమని అర్థిస్తాం. ఈరోజు ఆప్ డెమో ఏజేటీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ల ద్వారా వ్యూహాత్మక బాంబు పేలుడు విన్యాసాలతో ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి కొనసాగింపుగా స్లిథరింగ్ ప్రదర్శన ఉంటుంది. This will be followed by a demonstration of a combat free fall by the Marine Commandos, who will drop in from the air, flying the national flag and the Indian Naval Ensign. దీని తర్వాత
కాంబాట్ ఫ్రీ ఫాల్ ద్వారా జాతీయ జెండా మీ భారత నౌకాదళ ఎన్సైన్ ఎగురవేస్తూ గగనతలం నుండి దిగి ఆయనకు బహూకరిస్తారు. Thereafter, we would witness a spectacular demonstration of a hostage rescue drill. This will be followed by high-speed tactical maneuvering by fast interceptor craft. You will then witness a search and rescue demo by the Chetak and advanced light helicopters. ఆ తర్వాత అద్భుతమైన బందీలను రెస్క్యూ చేసే డ్రిల్ ప్రదర్శనను మనం చూస్తాం. దీని తర్వాత ఫాస్ట్ ఇంటర్సెప్టర్ క్రాఫ్ట్ల ద్వారా హై స్పీడ్ వ్యూహాత్మక విన్యాసాలు ఉంటాయి. మీరు తర్వాత సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ డెమోని కూడా చూస్తారు. To showcase different types of aircraft that the Navy operates, we will then have a fly past by various aircraft of the command. They will be operating from the Naval Air Station INS Dega here at Visakhapatnam. విశాఖపట్నంలోని నౌకాదళ వైమానిక స్థావరం ఐఎన్ఎస్ డేగా నుండి నౌకాదళం ఉపయోగించే వివిధ రకాల విమానాలు తరువాత గగనతలాన్ని ముద్దాడుతాయి. The fly past will be followed by the International City Parade. దీని తరువాత అంతర్జాతీయ నగర కవాతు ప్రదర్శించబడుతుంది. After sunset, the ships will illuminate their decks along their silhouettes with spectacular lighting. We will then conclude the program with a laser show and display of fireworks. సూర్యాస్తమయం తర్వాత నౌకలు తమ ఛాయాచిత్రాలను అద్భుతమైన విద్యుత్ దీపాలంకరణతో ప్రకాశింపజేస్తాయి. తరువాత మేము లేజర్ షో మరియు బాణాసంచా ప్రదర్శనతో కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాం. Ladies and gentlemen, boys and girls, anchored in formation right ahead of you are various types of warships. We must also share with you that amongst these formidable juggernauts here today are ships from the Republic of Korea and Singapore. From left to right in sequence, ladies and gentlemen, are Republic of Singapore Navy ship RSS Tenacious, a formidable class stealth frigate. To her right, INS Rana, the Kashin-class guided missile destroyer and the oldest serving warship of the Indian Navy. The ship recently celebrated her 40th anniversary. INS Rana is commanded by Captain K. Srivatsa. The ship on her right is Republic of Korea ship ROKS Gwangju, an Incheon-class multi-purpose frigate. Further right, INS Kadmat, the indigenously built state-of-the-art anti-submarine warfare corvette. INS Kadmat is commanded by Commander Anurag Raghav. And finally, right in front of you, INS Jalashwa, the landing platform dock, which has made phenomenal contributions to HADR missions in the recent past. INS Jalashwa is commanded by Captain PSS Uday Kiran. Ladies and gentlemen, we now await the arrival of our chief guest this evening, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. All present are requested to rise on the arrival of the chief guest. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, నేటి కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య అతిథి రాక కోసం మనం ఇప్పుడు ఎదురు చూస్తున్నాం. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాగానే అందరూ లేచి నిలబడాలని మనవి.
లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, ముఖ్య అతిథి రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్న లోపల మీకు తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్ పర్యావరణం గురించి తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తల గురించి 2 మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్ ఎల్లప్పుడూ పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పౌర అధికారులతో సన్నిహితంగా కలిసిమెలిసి పనిచేస్తోంది. పైరాలసిస్ టెక్నిక్ ద్వారా వేరు చేయని ఘన పదార్థాలు మరియు ప్రమాదకర బయోమెడికల్ వ్యర్థాలను ఉపయుక్తకరంగా మార్చడానికి ఒక ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్ అమలు చేస్తోంది. అలాగే నగరంలో పరిసర వాయు నాణ్యతా ప్రమాణాలను నిర్వహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుతో వాయు కాలుష్యం మరియు డేటాను భాగస్వామ్యం చేయడం కోసం నిరంతరాయంగా వాయు కాలుష్యాన్ని పర్యవేక్షించడానికి మొబైల్ అంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఉపయోగించబడుతోంది. భారత నౌకాదళం ఎల్లప్పుడూ ఇంధన పొదుపులో కూడా చొరవ తీసుకుంటోంది. నేవల్ ఏరియాలో సాంప్రదాయ లైట్లను ఎల్ఈడి లైట్లుగా మార్చడం, పెరిమీటర్ స్ట్రీట్ లైట్లను సోలార్ లైట్లుగా మార్చడం దాదాపుగా పూర్తయింది. Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విచ్చేశారు. Ladies and gentlemen, please be seated. Ladies and gentlemen, sit tight and lock your harnesses. Watch out for the phantoms as they approach in a 5-aircraft arrowhead formation for a bomb burst maneuver. The formation today is being led by Commander Sailesh Singh Rana, call sign Phantom Leader, Commanding Officer of INAS 551, based at Ainas Dega. హాక్ బాంబ్ పేలుడు వ్యూహాత్మక విన్యాసాలను వీక్షించడానికి సిద్ధం కండి.
ఫాంటమ్స్ ఏం చేసినా వారు దాన్ని ఒక సొగసుతో స్టైల్ గా చేస్తారు. Ladies and gentlemen, whatever Phantoms do, they do it in style. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Phantoms. Ladies and gentlemen, here come the Hawks again. And in the lead this time is Commander Ashish Kore, call sign Typhoon Leader. The two Hawks that you see now, ladies and gentlemen, are carrying out low-level tactical maneuvering at a speed of 400 knots. They're executing a series of rotates and shackles, which require a high degree of skill and precision, the qualities that every fighter pilot carries in his blood. Ladies and gentlemen, once more, please put your hands together for the Phantoms. Here they come again, Typhoon Leader with his number 2 following suit. Ladies and gentlemen, I would like to draw your attention to the center of the beach. And you will see inflatable craft approaching towards the simulated zone of operations. These Geminis are carrying the intrepid and brave Marine commandos. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, జగజ్జట్టిలైన కమాండోలను కలిగి ఉన్న జెమినీ క్రాఫ్ట్ సముద్రం మధ్యలో వచ్చు. వీరు సాహసోపేతమైన కంబాట్ ల్యాండింగ్ ఇంకా స్లిథరింగ్ ఆఫ్స్ ను మీకు ప్రదర్శిస్తారు. దాని తర్వాత స్మాల్ టీమ్ ఇన్సర్షన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. In today's demonstration, the commandos will carry out slithering operations from a naval-seeking helicopter. This Seeking Charlie helicopter, call sign Zapper, operates as an integral helicopter from the landing ship tank INS Ghadial. Today, it is flown by Commander Shailendra Singh, Nausena Medal. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for our brave Marine commandos and Zapper maintaining fine hover.
These actions are being carried out as a part of a simulated situation of anti-national elements holding a hostage. As you all can see now, the commandos have slithered down into the inflatable craft, and these craft are now heading towards the target beach. వీరోచిత కమాండోలు తమ జెమినీలోని సముద్ర తీరంలో లక్ష్య సాధన వైపు ఉపక్రమిస్తున్నారు. Today, for the demonstration, we can see them operating orange smoke flares. This is for the ease of identification by the viewing public. The small size and speed of these inflatable craft makes it difficult to be detected or tracked from ashore. Ladies and gentlemen, it takes years of skill consolidation and practice to skillfully ride the waves and land on the beach in a coordinated manner. A minor error in judgment may result in the Gemini capsizing, leading to failure of the mission. Typically, such missions would be carried out in the dead of the night. జెమినీని ఒడ్డు నుంచి గుర్తించడం కొంచెం కష్టతరమే. The Marine Commandos have now landed on the beach, maintaining stealth, and will now tactically approach the location of the hostage, neutralizing the anti-national elements and rescuing the hostage. కమాండోలు నీటి అడుగున గనులు, అడ్డంకులు మరియు ఏదైనా వ్యతిరేకతను అధిగమించవలసి ఉంటుంది. వీరి ఆపరేషన్స్ ప్రమాదంతో నిండి ఉంటాయి. మెరైన్ కమాండోలు ఇప్పుడు నేర్పుగా బీచ్లోకి దిగి వేగంగా ఒడ్డుకు వెళ్తారు. ఉభయచర దాడికి నేలను సిద్ధం చేస్తారు. Ladies and gentlemen, the Marine Commandos doing what they do best. Let's hear it for our Marcos. Look towards your right, ladies and gentlemen. Here comes the light strike vehicle. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the never say die spirit of these daredevils. Ladies and gentlemen, I now request you all to look towards the skies, where you will see braveheart commandos who have jumped out of an aircraft in perfect synchronization, carrying out a combat free fall onto the beach. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆకాశం వైపు చూడండి. స్కై డైవింగ్ టీంలోని సభ్యులు సగర్వంగా భారతీయ త్రివర్ణ పతాకాన్ని మరియు భారతీయ నావికాదళ చిహ్నాన్ని వినువీధిలో రెపరెపలాడించబోతున్నారు. These jumps are typically carried out to gain ingress into an enemy territory in a swift and stealthy manner. Marcos are trained to jump from a height of 25,000 feet using oxygen masks. The skydiving demo is being executed by a team of 6 Marine commandos who have jumped from a Dornier aircraft flying at 6,000 feet. The demonstration is being executed and led by Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar from INS Karn. The Indian Naval Para-Dornier was piloted by Commander Akshay Mahajan. Ladies and gentlemen, eyes in the sky, the Indian tricolor and the naval ensign. నూనె అన్నం తిని నూతికి కాలు చాచినట్లు చక్కగా విమానం నుండి ఎగురుతూ పోతూ ఎవరైనా ప్రాణాంతకంగా ఎందుకు దూకుతారు అనేది స్కై డైవర్లను తరచుగా అడిగే ప్రశ్న.
గుప్పెడు గుండెతో గురుత్వాకర్షణ ధిక్కరించి స్వేచ్ఛగా ఎగురుతూ రెక్కలున్న జీవాలను అనుకరించే ఆశయమే దీనికి సమాధానం. Ladies and gentlemen, you would have seen how the team is landing one by one with great skill right on the designated spot. Please give a big round of applause for the never say die spirit of these daredevils. Ladies and gentlemen, now we can see the Marine Commando who landed from the sky, presenting a memento to the Chief Minister. కేవలం 2x2 మీటర్లు మాత్రమే కొలతలున్న నిర్దేశిత ప్రాంతంలో టీం సభ్యులు అద్భుతమైన నైపుణ్యంతో ఎలా ల్యాండ్ అయ్యారో చూసారా? మీ సాహసోపేతమైన ప్రదర్శనను అభినందిస్తూ మన కరతాళ ధ్వనులతో వీరిని ప్రోత్సహించండి. ఇప్పుడు మన స్కై డైవర్లు ముఖ్య అతిథి గారికి బహుమతిని అందిస్తున్నారు. Ladies and gentlemen, the memento is being presented right now. Ladies and gentlemen, a final round of applause for our combat free fallers. Bhavna, I hear a helicopter. Do you hear a helicopter? I can hear one and I can see one coming soon. Getting your eyes back onto the beach, ladies and gentlemen, we can now see a Seeking 42 Charlie helicopter approaching the Marcos, now awaiting de-induction from the scene of action. ఫ్లయింగ్ ఫ్రిగేట్ గా ప్రసిద్ధి చెందిన సీకింగ్ హెలికాప్టర్ ఇప్పుడు జోన్ నుండి బృందాన్ని వెలికి తీసేందుకు తిరిగి వస్తుంది. In a daring maneuver called Small Team Insertion Extraction, popularly known as STI, we see the helicopter maintaining low hover over the inflatable craft. The team right now is attaching themselves to a rope for extraction. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for call sign Zapper again, maintaining fine hover. Ladies and gentlemen, let's wave out to our Marine Commandos as they de-induct from the scene of action. Approaching from the left now are the smaller but much faster ships of the Indian Navy. The power-packed and ferocious fast interceptor craft. These ships may appear small, but a combination of high speed and automated weapons makes them the ideal platform to safeguard our offshore installations. Today we can see high-speed maneuvers in a perfect formation by the FICs. This requires precise navigation and ship handling
while operating at such close proximity to each other as well as to the shore. Light armament coupled with capability to do top speed of 40 knots or 70 kilometers per hour, these vessels can outrun any surface craft posing threat to our national assets. ఇప్పుడు భారత నావికాదళానికి చెందిన వేగవంతమైన చిన్న నౌకలు మన ముందుకు దూసుకొస్తున్నాయి. ఈ నౌకలో వయస్సులో చిన్నవారైన ఉక్కు హృదయాలు గల సిబ్బంది ఉన్నారు. ఈ నౌకలు కూడా చిన్నవిగా కనిపిస్తున్నాయని చులకనగా చూడకండి. ఇవి సీమ మిరపకాయలు లాంటివి. ఈ నౌకలు మన కీలక నౌకాస్త్రాల రక్షణ కోసం వాడుతున్న అత్యంత ఆధునిక క్రాఫ్టుల్లో ఒక భాగం. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the men braving these seas. Ladies and gentlemen, you will now witness a Chetak helicopter and an advanced light helicopter demonstrating a search and rescue operation. లేడీస్ అండ్ జెంట్ల్మెన్, మీరు ఒక చేతక్ మరియు ఏఎల్హెచ్ యొక్క సెర్చ్ ఇంకా రెస్క్యూ డెమోలను చూడబోతున్నారు. Ladies and gentlemen, look towards your left. The Lancers and the Angels. You will see one diver is being lowered from the Chetak, who will rescue the person in distress and recover the casualty using a rescue winch lowered by the helicopter. The Chetak helicopter is flown by Lieutenant Commander Hari Krishnan. Simultaneously, you can also see one search and rescue basket being lowered along with a diver, which will be utilized to rescue the casualty by placing him into the basket. Commander Subrat Tripathi is in command of the advanced light helicopter today. మీరు చూస్తున్నట్లుగా చేతక్ నుండి ఒక డైవర్ను దించారు. అతను ఆపదలో ఉన్న వ్యక్తిని వించ్ ఉపయోగించి రక్షిస్తాడు. అదే సమయంలో ఒక డైవర్తో పాటు ఒక సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ బుట్టని కూడా దించడాన్ని మీరు చూడవచ్చు. ఇది అతన్ని బుట్టలో ఉంచి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. దీనికి ఎంతో అభ్యాసం ఇంకా నైపుణ్యం అవసరం. ఎత్తు ఎక్కువగా ఉంటే వ్యక్తిని చేరుకోలేం. అదే చాలా తక్కువగా ఉంటే రోటర్ల ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే వాటర్ వాష్ కారణంగా హెలికాప్టర్కు అది ప్రమాదకరం. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for the Lancers and the Angels maintaining perfect hover. Well, after witnessing the swift action on the beach, we will now request you to shift your attention to the skies above. I now draw your attention to your left, from where you will soon see a formation of aircraft approaching. The formation comprises of various helicopters and fixed-wing aircraft. May I request you all to clap and wave out as the aircraft fly past. In the lead are the Angels, Naval Aviation Chetak helicopters in formation, led by Angel leader Commander Pranay Kumar Pandey.
The Angels have rendered yeoman service to the nation for the last 6 decades. Vizag Angels are celebrating their Golden Jubilee this year. The Lancer formation is a 3-aircraft arrow formation of ALH Mark III, a maritime reconnaissance and coastal security aircraft led by Commander SS Dash. This aircraft is a recently inducted multi-role state-of-the-art flying machine equipped with a full-glass cockpit display. Ladies and gentlemen, the Lancers. Coming up next, the UH-3H aircraft, which is primarily deployed for search and rescue operations. The formation is led by Saras leader Commander Hardeep Singh. Again, coming from your left, here comes one of the most renowned, one-of-a-kind, contra-rotating Russian-origin Kamo-28 aircraft utilized for anti-submarine warfare operations. The Eagle is piloted by Commander Priyadarshi Paritosh. Ladies and gentlemen, the Kamo-28. Ladies and gentlemen, I now request you to pan your eyes skywards as here come the Phantoms. Ladies and gentlemen, following the Eagles are the kites of the Indian Navy, the Dornier aircraft. This medium-range maritime surveillance aircraft is fitted with state-of-the-art avionics and sensors. These aircraft are the workhorses of the Indian Navy. Here come the Dorniers, led by Captain P. Ratish. Ladies and gentlemen, I now request you to pan your eyes skywards as here come the Phantoms, the Hawks. The Hawk Advanced Jet Trainers are the stepping stones for the fighter pilots, a single-engine trainer aircraft capable to undertake all roles of a fighter aircraft. These aircraft are utilized to own the capabilities of fighter pilots. The Phantoms being led by Commander Shailej Singh Rana. Ladies and gentlemen, speeding in like lightning, you will now see the Panthers in arrowhead formation. The Panther formation composed of 3 MiG-29s, led by Commander Saurav Kotial. Hold on to your hats. Behold as they execute the bomb burst maneuver to perfection. A huge round of applause for the MiG-29s. Sit tight. Ranging in at over 900 kilometers an hour is another MiG-29K piloted by Commander Varun Kumar, which will carry out a vertical Charlie. Ladies and gentlemen, here he comes. The vertical Charlie.
Let's have a huge round of applause for the Panthers. Ladies and gentlemen, that marks the end of the operational demonstration. I request the audience to please put your hands together and give a round of applause to our men and women of the Indian Navy who made this operational demonstration a scintillating display of naval might. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, దయచేసి మీ చేతుల్ని జత చేసి ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనను ఇచ్చి నావికాదళ శక్తి సామర్థ్యాలను మీకు చూపించిన నావికా దళానికి, అధికారులకు, ఇంకా అందరికీ ఉత్సాహపూర్వకంగా, అభినందనపూర్వకంగా కరతాళ ధ్వనులతో మీ సంతోషాన్ని తెలియజేయండి. ఇప్పుడు అంగరంగ వైభవంగా అలంకరించుకుని మనల్ని ఆహ్లాదపరచడానికి తయారుగా ఉన్న అంతర్జాతీయ నగర కవాతును వీక్షించడానికి వేదికపై ఉన్న ప్రముఖులందరినీ తమ కుర్చీలను ఇటువైపుగా తిప్పమని మనవి చేసుకుంటున్నాను. We now request all the dignitaries present on the dais to turn around their chairs to witness the city parade. మాననీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విశాఖ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించమని కోరుతున్నాం. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, will now address the gathering. Honorable Chief of Naval Staff, Admiral Harikumarji, PVSM, ABSM, and VSM, Vice Admiral Biswajit Das Gupta Ji, Flag Officer, Commanding-in-Chief ENC, Naval Chiefs and Ambassadors of visiting nations, officers and sailors, participants from other nations, visiting dignitaries, Honorable Speaker, and my cabinet colleagues. And most importantly, the people of the city of Visakhapatnam. A very good evening to all of you. It is indeed a proud day in the history of Vizag, which is all decked up to host the Milan-2022, bringing together this evening 39 nations to take part in this colorful event with the onshore and offshore display of maritime might and regale the audience, Vizagites, and all those watching the unfolding city parade, which progresses with a clock-like precision with rows, columns, and formations of varying colors and insignia, giving much delight to the beholders from the keel to the masthead. Vizag, the city of destiny, which headquarters Eastern Naval Command, has glorious nautical nuances and traditions. No wonder the name of this city has sailed into the history of Indian Navy, knotting the people and their emotions with the state-of-the-art ship being named INS Visakha. This ship, commissioned recently, takes a place of pride in the league of new generation fleet of Indian Navy's warships. With its distinct features of P-15B, class of guided missiles, stealth destroyers, capable of blue water operations across the spectrum of warfare. More interesting and closer to the heart of the people of Visakhapatnam and my state is the design of the ship's crest, depicting the leaping black buck against the backdrop of Dolphin Lighthouse atop
the dolphin's nose, one of the best known landmarks of the city of Vizag. INS Vela, the submarine, which was also commissioned recently, enhances our prowess in indigenous capability of building submarines. Now a few words in Telugu, if I am permitted. భారత నౌకాదళం ఆధ్వర్యంలో 39 దేశాలతో కలిపి మిలాన్ పేరుతో జరిగే నౌకాదళ విన్యాసాలకు మన విశాఖ సాగర తీరం విడిది అయింది. ఇది ఒక అరుదైన యుద్ధ నౌకా విన్యాసాల పండుగ. ఈ పండుగకు దాదాపుగా 39 దేశాలను ఆహ్వానించడం జరిగింది. భారత నౌకా దళానికి ప్రత్యేకించి ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్కు అనేక దేశాల నుంచి వచ్చి ఈ విన్యాసాలలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం అనే యుద్ధ నౌకను కొద్ది కాలం క్రితమే నౌకాదళంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ నౌక పైభాగం మీద కూడా ప్రత్యేకించి మన విశాఖపట్నంలోని డాల్ఫిన్ లైట్ హౌస్ను ఇక్కడ సహజంగా ప్రకృతి ప్రసాదంగా ఏర్పడిన డాల్ఫిన్ నోస్ను, మన రాష్ట్ర మృగం కృష్ణ జింకను ఈ ఐఎన్ఎస్ విశాఖ మీద ప్రత్యేకించి చిత్రీకరించినందుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. అలాగే కొత్తగా నౌకాదళంలో చేరిన ఐఎన్ఎస్ వేలా సబ్మెరైన్ను కూడా ఈ ప్రాంత రక్షణలో మరో అధ్యయనం ప్రారంభమైంది. ఈ సబ్మెరైన్ కూడా మన విశాఖ తీరంలోకి రావడంతో ఇలాంటి నౌకలతో జరిగే విన్యాసాలు విశాఖ ప్రజలకు ఎంతో ఉత్సాహంతో పాటు మన దేశ రక్షణకు నిరంతరం పాటుపడతా ఉన్న సైన్యం మీద మరింత కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, మరింత అభిమానాన్ని పెంచడం జరుగుతుంది. మన సైనిక శక్తి మీద మరింత నమ్మకాన్ని కూడా ఈ విన్యాసాల ద్వారా పెంచగలుగుతామని చెప్పి సంపూర్ణంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. Now to conclude my speech, charting the delightful course, the 39 contingents of which 13 are from foreign nations, others from the Indian Navy. The Indian Coast Guard, Andhra Pradesh Police and Fire Services, Sea Cadet Corps, Navy Cadet Corps, schools, friendly foreign countries, band troops and cultural troops will be matching stride by stride in the parade and make the event a memorable one. As this is the first time the city is hosting this event jointly with the state government and the Indian Navy working together in tandem. I hope the stay here is comfortable for the officers and sailors, and our hospitality was never found wanting on any count. And we continue our tradition in the true letter and spirit. Jai Hind. ఇంత చక్కటి స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రసంగాన్ని మాకు అందించినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ తమ కరతాళ ధ్వనులతో కృతజ్ఞతలు తెలియపరచమని అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the brave hearts of Indian Navy for an amazing operational demonstration. Ritamra, you know, such military might is required to ensure that art and culture can flourish.
Absolutely, Ayush. This is the 75th year of Indian independence, being celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav through this wonderful display of tradition and trust, colors and culture, skill and splendor. And now, Vizag, I now request you to keep your eyes glued to this amazing beach road. To continue this evening further, allow us to take you through the next event, which truly characterizes the theme of Milan-2022, camaraderie, cohesion, and collaboration among all participating nations, the International City Parade. ఈ శుభసుందర సాయంత్రానికి మరింత సొగసు తేవడానికి ఈ ప్రదర్శనలో నావికా బలగాలు వాటి బలమే కాదు, విచిత్ర సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, విభిన్న కవాతు ప్రకంపనలు జమిలి నేతగా జతబడి ఉన్నాయి. ప్రథమం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. మిత్రులారా, ప్రీతిలత నేతృత్వంలో 55 మంది సీ క్యాడెట్ కోర్కు చెందిన చిన్నారుల ప్రత్యేక ప్రదర్శన మీ ముందుకు రాబోతుంది. Ladies and gentlemen, coming up first is a very special performance by our 55 little girl cadets of Sea Cadet Corps. Led by leading cadet Preeti Lata. ఆ చిన్నారుల అద్భుత ప్రదర్శనకు చప్పట్లతో మీ అభినందనలు మరొక్కసారి తెలపండి. భారతదేశం ప్రపంచానికి శాంతి పాఠాలు నేర్పిన జాతి. నటరాజమూర్తుల్లా మీ ముందు శాంతి సందేశంతో నర్తించడానికి రాబోతున్న భావితరం దూతలు నేవీ చిల్డ్రన్ స్కూల్కు చెందిన చిన్నారులు.
నవరసాలకు ఆలవాలమై రౌద్రంతో మొదలై శాంతితో ముగిసే ఒక అద్భుతమైన నృత్య రూపకాన్ని వీళ్ళు మీ ముందు ప్రదర్శించబోతున్నారు. Bharat has been the flag bearer of world peace, coming up to present the efforts of India towards achieving and propagating peace in form of Navrasas or 9 human emotions, beginning with Raudra and ending with Shanti, are the students of Navy Children's School with the dance titled India at Global Peace. India, the land of flowing rivers and majestic mountains, the land of meditation and the birthplace of yoga, the land of mystery and mysticism, the land of music and spirituality, the land of free will and unbridled emotions. The concept of Navras, or the 9 basic human emotions, originated in India. Life is an amalgamation of these 9 emotions, which intertwined with nature and spirituality provides the natural and real vision of life. Navy Children's School Visakhapatnam proudly presents a kaleidoscope of the 9 emotions or Navras and their contribution towards attaining global peace. We begin with Raudra, anger, the most powerful of human emotions. It can lead to both creation and destruction. Anger can create something beautiful, powerful and majestic, just like nature herself. Adbhut, wonder, the emotion one feels when taking in all the beauty that surrounds us. The wonder of life, the wonder of creation, the wonder of nature. Shringar, love, the most basic of all human emotions. Love exists in different forms, with each being virtuous, chaste, and innocent. Hasya, laughter, the most essential of all human emotions that exist. Laughter depicts unbridled joy and happiness. Laughter in children is a sight to behold and epitomizes innocence and purity. Karuna, distress. Sadness and misery are inevitable as we journey through the emotions of life. Loss, destruction, annihilation of the basic requirements of life produces this emotion. Bhayanak, fear. Fear has many faces. Fear of the unknown, fear of failure, fear of the wrath of nature like natural calamities and pandemics, and finally, fear of death.
courage. Fear induces courage, and courage takes on many forms. It sometimes makes some more powerful than others, thus resulting in war and domination. Shanta, peace, the culmination, the pinnacle of all human emotions, the cornerstone of human development and a harmonious society. Peace is the need of the hour, and who better to spread this wondrous message of peace than India, the harbinger of peace. And thus, it leads to India at the rate of global peace. అద్భుతం. నవరసాలను మేళవించి మన భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని శోభాయమానంగా ప్రదర్శించిన ఈ చిన్నారులకు మనందరి కరతాళ ధ్వనులే బహుమానాలు. Drill is the bedrock of discipline. And to watch the smart and fit men and women marching to the tunes of military band is a privilege. Ladies and gentlemen, the marching contingents are about to arrive. Welcome them with a huge round of applause. Starting with the parade commander, Commander Suman Kumar Mishra. Following right behind him are officers of the guard, Lieutenant Commander Dev Bharti and Lieutenant Bhavdeep Singh Saini. Marching in front of the dais are flag bearers carrying the flags of 39 proud participating countries, symbolizing navies of the world united through oceans. Versatility is the hallmark of Indian Navy band, whether arranged as a symphonic wind ensemble or as a military marching band. In front of the dais, it is the Naval Brass Band led by Master Chief Petty Officer Musician First Class Madan Ram. Now, ladies and gentlemen, we have the naval contingent. The Navy is a model of preparedness, high morale and discipline. The men in white marching to the tunes of Jai Bharti are led by Lieutenant Ishan Chandra. For the first time ever in the history of Indian military, epitomizing true jointness, we have the Tri-Services Special Forces contingent comprising Special Forces personnel of Indian Army, Navy and Air Force. The contingent is led by Lieutenant Commander Pankaj Negi. Now you can see the Coast Guard, who enforce maritime law with the motto Vayam Rakshamaha, meaning we shall protect. And indeed they have been. Marching Coast Guard contingent is led by Assistant Commandant Akash Kapoor. The Sea Cadet Corps Band passing by the dais is headed by Petty Officer A. Kiran. This band contingent consists of 4 side drummers, 4 buglers, 14 flutists, 1 cimbalist, 1 bass drummer, and a lot of positivity. Here come the young sea warriors. Ladies and gentlemen, the Sea Cadet Corps of Visakhapatnam, led by leading cadet K. Ashok Kumar. నీటి మీద అపారమైన ప్రేమ, సముద్ర గర్భాలను శోధించే సాహసం నింపుకున్న నవ యువ యోధుల కంటింజెంట్ ఇప్పుడు మీ ముందు ఉంది. You are now witnessing the National Cadet Corps contingent,
living up to their motto of unity and discipline. You can see the young cadets led by Cadet GNS Vikas marching with honor and pride. Marching proudly is the contingent from Sainik School, Korakonda, led by Cadet Rutvik Gaur. The school has produced many high-ranking officers in armed forces and important personalities in civil walks of life. ధీరోదాత్తమైన లక్ష్యాలకు ఆలవాలమైన సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ కంటింజెంట్ మీ ముందు నుండి సాగిపోతుంది. Look at the poise and pride, Ritamra, with which Captain K.S.N. Naidu, retired, is leading the veteran contingent comprising the ex-servicemen from the Navy. Absolutely, Ayush. The veterans' uniform incorporates Modi jacket and tricolor turban. చెక్కు చెదరని చిరునవ్వుతో సాగిపోతున్న నావికాదళపు వృద్ధ సింహాల కంటింజెంట్ ను మీరు ఇప్పుడు చూడవచ్చు. మోదీ జాకెట్ ఇంకా మువ్వన్నెల తలపాగా వీరి యూనిఫామ్. In front of you is the Andhra Pradesh State Police Band from the 5th Battalion, led by Assistant Reserve Sub-Inspector G. Krishna Rao. Crossing the dais is law enforcement agency of the state, the Andhra Pradesh Police Contingent. Leading the brave sentinels is Reserve Sub-Inspector P. Apla Naidu. మంచం ముందు నుంచి రాష్ట్ర శాంతి భద్రతలు సంరక్షించే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు వారి కంటింజెంట్ కదలి వెళ్తోంది. Established in 2007, Organization for Counter-Terrorist Operations, also known as Octopus, are an elite special operations unit of Andhra Pradesh Police. Crossing the dais, the contingent is led by Inspector of Police K. Govinda Rao. 2007లో ప్రారంభించబడిన ఆక్టోపస్ అని పిలువబడే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక పోలీసు దళం మీ ముందు నుంచి సాగుతోంది. The State Disaster Response and Fire Services works with the motto "Serve to Save." స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్ షేక్ మదీనా నేతృత్వంలో అన్ని ప్రకృతి వైపరీత్యాలలో పెను ప్రమాదాలలో ముందు వరుసలో నిలబడి ఆత్మీయంగా ఆపన్న హస్తం అందిస్తున్న రాష్ట్ర డిఆర్ఎఫ్ఎస్ కంటింజెంట్ ను మీరు ఇప్పుడు చూడవచ్చు. 2020 మే 7న జరిగిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీక్ లో వీరి చురుకైన చర్యల కారణంగానే కొన్ని వందల ప్రాణాలు కాపాడబడ్డాయి. The marching band from INS Chilka is crossing right ahead. You know, Ritamra, this band was involved in training the Indian Navy contingent for Republic Day parade this year, which went on to be the best services contingent. Wow, that is so inspiring, Ayush. The conductor of the Chilka band is Paul Raj, Chief Petty Officer, musician. Now we start with the contingents of participating foreign nations, starting with Australia. The Australian Navy, Ritamra, has successfully managed to become contemporary with its new generation Navy program. Australia has addressed the culture, leadership and structure changes to meet the challenges to delivering future capability. Ladies and gentlemen, Australia. What a beginning that is, Ayush. Now, Team Bangladesh is going to march past the saluting dais. The contingent of 25 personnel is attired in traditional dresses with some musical instruments representing the rich heritage of Bangladesh and is marching under the command of Lieutenant ABM Rafiq Nabi. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to Team Bangladesh. The Malaysian contingent, comprising 25 personnel, is attired in signature Malaysian costume. The Royal Malaysian Navy protects Malaysia's coastlines and economic zones from trespassing or illegal activity. Ladies and gentlemen, in front of you, Malaysia. Do you hear this impressive military beat, Ayush?
Yes, Ritamra, and it is amazing. It is being played by Sainik School Korokonda Band, being led by Cadet Dev Dharnesh Rathore. Ritamra, let's have a look at the Myanmar contingent. Since 1988, thanks to the efforts of State Law and Order Restoration Council, the Myanmar Navy has experienced dramatic growth. And that is Team Myanmar for you. Ladies and gentlemen, coming up is the contingent from Seychelles. The Seychelles Coast Guard is a maritime, military, multi-mission service and a branch of Seychelles People's Defense Force. You know, Ayush, Seychelles has the smallest population of any independent African state. Wow, that is an amazing trivia. The Sri Lankan Navy contingent comprises marching contingent, ceremonial band and cultural troupe representing 3 traditional dance forms and drum rhythms of Sri Lanka. The contingent is led by Lieutenant Harshana Kothelawala. Ladies and gentlemen, that was a fantastic performance by Team Sri Lanka. Let us give them a huge round of applause. I think they deserve it. True to its leadership status in the world, the mission of United States Navy is to maintain, train and equip combat-ready naval forces capable of winning wars, deterring aggression and maintaining freedom of the seas. Ladies and gentlemen, the United States of America contingent. The Vietnamese People's Navy plays an important part in protecting national waters, islands, the continental shelf, special economic zones, and in ensuring the interests of the maritime economy of Vietnam. Ladies and gentlemen, the Vietnam contingent marching in front of the dais right now.
Ladies and gentlemen, we will now witness the abundance of art and culture of the state of Andhra Pradesh. First up is Garagalu, which is a powerful dance performed by the village folks. గ్రామీణులు చేసే ఒక గొప్ప నృత్యం గరగ. నూకాంబిక, మరిడిమాంబ, పోలమాంబ లాంటి గ్రామ దేవతల ప్రీత్యర్థం పరస ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ గరగలను ప్రదర్శిస్తారు. ఇత్తడి బిందెకు పసుపు కుంకుమ పూసి ఒక రంగుల బట్టను చుట్టి వీటిని చేస్తారు. Ladies and gentlemen, you will now witness Kuchipuri Dance, originating from Kuchipuri village in Andhra Pradesh. Kuchipuri is one of the 8 major dances of India. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూచిపూడి గ్రామంలో ప్రాణం పోసుకున్నదే కూచిపూడి నృత్యం. మన దేశపు 8 ప్రధాన నాట్య రీతుల్లో ఇది ఒకటి. పురాతన నాట్యశాస్త్రంలో వేళ్ళూనుకుని నృత్య నాటక ప్రదర్శనాన్ని సమపాలలో మేళవించిన సమ్మోహనాస్త్రమిది. ఇతర భారతీయ నృత్య రీతుల్లాగే గుడి గోపురాలలో ఆధ్యాత్మిక అంశాలలో కవి గాయక వైతాళికులు పెంచి పెంపొందించినది కూచిపూడి. Ladies and gentlemen, the applause has to be louder than the music being played along with the dance. Please give a huge round of applause and welcome Dimsa. Dimsa is a dance form from the enchanting Araku Valley in the hilly tracts of Visakhapatnam district. విశాఖపట్నం జిల్లాను ఆనుకొని ఉన్న కొండ ప్రాంతాల్లో మంత్రముగ్ధుల్ని చేసే అరకు లోయల్లో వాల్మీకి, బుగత, ఖోండ్ ఇంకా కోటియా జాతి పిన్నలు పెద్దలు కలిసి చేసే నృత్యమే ధింసా. వేర్వేరు గూడాలకు చెందిన గిరిపుత్రుల మధ్య గీతలు తుడిపేసి స్నేహ సౌభ్రాతృత్వాలతో గంతులు వేయించడమే ఈ నృత్యపు ఉద్దేశ్యం, సందేశం. Ladies and gentlemen, you will now witness a very interesting dance form called Komukoya. Komukoya is the dance of Koya tribe originating from the East Godavari district and Bhadrachalam regions. గోదావరి జిల్లాలో భద్రాచలంలోను మూలాలున్న కోయలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన అడవి బిడ్డలు. ఈ ఆదివాసీల జీవన శైలిలో మమైకమైన పండుగల పబ్బాల సంబరాలు జరుపుకునే ప్రసిద్ధ గిరిజన నృత్యం కొమ్ము కోయ.
Coming up next, Tappu Nrityam is an important and popular dance form originating from Krishna district. కృష్ణా జిల్లా నుండి కన్ను తెరిచిన ఒక జానపద నృత్య రీతి ఈ డప్పు నాట్యం. నడుముకు దట్టి, కాళ్లకు గజ్జెలు, కలపాగా, ధోవతి ధరించి కళాకారులు ఇందులో పాల్గొంటారు. Ladies and gentlemen, now you will see Pulivesham. Translated as Tiger Dance Game in English, Pulivesham originates from the Vijayanagaram district. ఇంగ్లీష్లో టైగర్ డాన్స్ అని పిలువబడే పులివేషం మన విజయనగరం జిల్లాలోని పురుడు పోసుకుంది. ఈ వేషాన్ని కేరళలోని ఓణం పండుగ సందర్భంగా కూడా విస్తృతంగా చూడవచ్చు. Chandra, allow me to teach you Telugu one word at a time. Do you know the meaning of chekka? Chekka? No, Ayush, I don't know, but I would love to know the meaning. Chekka means wood, and chekka bhajana means wooden plank bhajan, and that is the dance form coming next, which originates from Guntur. ఈ చెక్క భజన ప్రారంభం గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది. దాదాపుగా అంతరించిపోతున్న ఈ జానపద నృత్య రీతి తమ నామకరణం చెక్కలను భజనకు ఉపయోగించడం వల్ల జరుపుకుంది.
Ladies and gentlemen, the next dance form is called Ammavari Veshalu. Ammavari Veshalu originated from the West Godavari district. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఆరంభమై పరిడవిల్లింది అమ్మవారి వేషాలు అనే జానపద నృత్య రీతి. గ్రామ పండుగల సందర్భంగా సందడి చేసే ఈ వేషాలలో కళాకారులు కాళికా అమ్మవారి వేరువేరు రూపాలను ధరిస్తారు. Ritamra, the next dance which is coming in is known as Garba Ras in Rajasthan and is famous in Andhra Pradesh too with the name Kulatam or the stick dance. It was one of the most popular dance narratives which originates from the Guntur district. జనబాహుళ్యంలో జాతరల్లో ఎంతో ప్రజాదరణ పొందినది కోలాటాలు. గ్రామ పండుగలలో, ఉత్సవాలలో, ఊరేగింపులలో ఖచ్చితంగా కనబడే కోలాటాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన గుంటూరు జిల్లాలో మొదలయ్యాయని ప్రతీతి. దీన్నే గుజరాత్లో దాండియా రాస్ అని, రాజస్థాన్లో గర్భా అని కూడా పిలుస్తారు. Ladies and gentlemen, the next dance form is called as Tapeta Gullu. Popular in Srikakulam and Vijayanagaram district, this dance form invokes the rain god with its vigor, rhythm and tempo. వానదేవుణ్ణి ఒక వేగంతో, నాదంతో, లయతో, భక్తితో వేడుకునే జానపద నృత్య గానం తప్పెటగుళ్ళు. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలలో ఈ నాట్యం ఎంతో ప్రాముఖ్యత పొందింది. A typical folk dance form originating from West Godavari district is Butta Bomalu, the dance of the stick walkers. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని తణుకులో పేరు పొందిన ఒక వినూత్న నృత్యం బుట్టబొమ్మ మన జానపదుల సంస్కృతికి ఒక పట్టుగొమ్మ.
In 1963, the peacock was declared the national bird of India because of its rich religious and legendary involvement in Indian tradition. The first tableau is dedicated to the national bird of India, the peacock. భారతీయ సాంప్రదాయంలో మన దైవ పురాణాల్లోని గరిమ వల్ల జాతీయ పక్షిగా ప్రకటించబడ్డ నెమలికి ఈ మొదటి శకటాన్ని అంకితం చేస్తున్నాం. The tableau in front of the dais represents the smart city framework of Vizag. The city has a lot to offer: beautiful beaches, friendly people, and a robust economy and infrastructure. మీ ముందు ఉన్న శకటం విశాఖపట్నం స్మార్ట్ సిటీ ప్లాన్కు ఒక దర్పణం. విశాఖపట్నంలో అందమైన బీచ్లు, సహజ సిద్ధమైన వనరులు, అమోఘమైన మౌలిక సదుపాయాలు, అద్భుతమైన ప్రజానికాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల దాని యొక్క గొప్పదనాన్ని సంతరించుకుంది. Navratnalu are a set of 9 welfare schemes introduced by state government of Andhra Pradesh. The tableau represents these schemes. మాననీయ ముఖ్యమంత్రి తన ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో మాట ఇచ్చి అమలు పరుస్తున్న 9 సంక్షేమ పథకాలే నవరత్నాలు. వీటిని శకటం ప్రతిబింబిస్తోంది. ఇవి 1 వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా, 2 జగనన్న విద్యా దీవెన, 3 వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ, 4 వైఎస్ఆర్ జలకళ, మద్య నిషేధం, అమ్మ ఒడి, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ చేయూత, పేదలకు ఉచిత ఇళ్ళు, వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక. The tableau in front of the dais is dedicated to Make in India, which is an initiative by the Government of India to encourage companies to develop, manufacture, and assemble products in India. It is also dedicated to Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th year of Indian independence. ప్రాదేశిక పరిశ్రమలు నిలదొక్కుకోవడానికి స్వదేశీయంగా వస్తువులను తయారు చేసి అభివృద్ధి పరచి అనుసంధానం చేసే విధంగా భారత ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకర పథకమే మేక్ ఇన్ ఇండియా. Ladies and gentlemen, the final entourage is sure to leave a lasting impact. The naval provost is the backbone of security in the Indian Navy. They make a splendid sight here on their 18 bullets and 2 pilot gypsies. Truly a magnificent sight, if ever there was one.
Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause. Moving on to the next segment. You know, Ritamra, historically, tattoo was beating of drums within the billeting area to order the troops to proceed to their quarters. Over the years, the tattoo has been enriched by induction of folk, traditional, and contemporary sounds and movements, giving it features of a musical festival with recognizably military underpinnings. తమ కళా సంపత్తితో మీకు సంగీతామృతాన్ని పంచడానికి నేవీ చిల్డ్రన్ స్కూల్కు చెందిన అపర్ణ, నిత్యా మహేష్ అనే భరతనాట్య కళాకారులతో మిమ్మల్ని సంభ్రమాశ్చర్యాలలో ముంచెత్తడానికి మెన్ ఇన్ వైట్ ఇప్పుడు మీ ముందుకు రాబోతున్నారు. Ladies and gentlemen, coming up to enthrall and mesmerize us with their musical genius is the Indian Navy Marching Band, accompanied by Aparna and Nitya Mahesh, two very talented and accomplished Bharatanatyam dancers of Navy Children's School.
సమరి పమ మరి పసాని సమరి పసాని సా సరి మా పసాని నిజా 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 పని నిజా ని నిజా పని సపరి మసరి పని సపరి మసరి అమ్మా ఎప్పుడొస్తుంది? ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది. అడుగుతున్నాను కదమ్మా, ఎప్పుడొస్తుంది? చెప్పానుగా, కొంత దూరం వెళ్తే వస్తుంది. ఇదిగో వచ్చింది నీ నుయ్యి. అమ్మా నేను దీని గురించి అడగలేదు. మన ఇంటి కుళాయి నుంచి నీళ్లు ఎప్పుడొస్తాయి? కుళాయిలో చిట్టి తల్లి,
త్వరగా నీళ్లు వచ్చేస్తాయి. జల్ జీవన్ మిషన్ ని ప్రారంభించారు. మనం ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తే ప్రభుత్వం 10 అడుగులు ముందుకు వేసి మనకు సాయం చేస్తోంది. నిజమా? నీ నోట్లో చక్కెర వెయ్యాలి. చక్కెర కాదమ్మా,